Today I'm talking about things girls say a lot, and these are some of the things. Kama mwanaume, I'm so sure umesikia wasichana wakisema hizi vitu, and I'm not really sure why they say them. One thing they say a lot, tutasikia dem akisema ati unajua pesa yangu ni pesa yangu, pesa ya mwanaume ni pesa yetu nini. And I don't know where that idea came from. And you see, with these ideologies, unapataga tu ni msichana mmoja alisimama akasema, labda kasile queen fulani kalikuwa confused, ama dem fulani tu socialite alikuwa confused, akasimama tu akasema, ati unajua by the way pesa ya wanaume, pesa ya wanaume ni pesa yetu ni pesa, pesa ya madem ni pesa yao, si ya mwanaume. And you wonder, unaingia into a relationship. First, do you know what a relationship means? It means that unaweza ingia in a relationship and maybe kidogo mwanaume ajipate yako na shortage ya pesa. Sasa utasema mtakaa hivyo, yani mnaweza kaa hadi njaa, dem ako na 1 million in the bank account. I always think about that in ile ya mnaweza kuwa mna go through a certain situation, lakini juu dem alishajiwekeanga kwa akili ati my money is my money na pesa yake ni pesa yetu, so ile time huo mwanaume ata run dry and maybe he doesn't have money. Wewe unaweza kuwa na 1 million kwa bank account, lakini hautaki kutoa hiyo do ati ndio usimzoeshe. And you will hear the conversation they always say. Utasikia tu kitu mademu sema ngani, ati unajua mwanaume ukimzoesha, ukimuonesha unaweza toa pesa, atakuzoea. Really? This is your person. Huyo ndio mtu unasema unapenda and you're talking like that. That doesn't make sense, because if you love somebody, you can be ready to say hata nitampea pesa yote. You know, milango zake zifunguke, either akitaka kurudisha ama akose kurudisha, that's okay. Unaona, it's the same way how you'd treat your child. Like mtoi wako, kama uko na mtoi, kama umefika point uko na mtoi, you'd be willing to do anything for them. Na nijuu ya nini? Because you love them. Sasa imagine ni baba mtoi, you can't do anything for this person, ama wezi, utaenda tu na hiyo mentality. Please, if you are hoping to go into marriage, wachana na vitu kama hizo, wachana na mentality kama hizo, okay? The other thing you'll hear ladies say a lot ni ati men are naturally polygamous. Unajua wanaume lazima watacheat nini. Let me tell you, it is because the ladies are repeating that thing over and over again. And remember, ini kitu yenye tu mse mmoja alikama up nayo, nika story tu mtu mmoja alikama up nayo, but now it has been an ideology, ama has been taken as a mindset by almost every girl. So what am I trying to tell you? The more unaisema, the more itakuhapenia. So don't be surprised ati ile siku umeishi kusema hiyo kitu ukiwa single, umekuja kusema hiyo kitu ukiwa kwa relationship, ati unajua men are naturally polygamous. If you listen carefully, ama tu ukiangalia story, most of the times it's not even the men saying it, it's the women. So nani alikuja na hiyo uongo fulani ya ati men are naturally polygamous? Who came up with that lie? Okay? Because me, I'm here to tell you, there are cheaters. Kuna mwanaume hezi settle, kuna mwanaume hezi kosa kucheat, but also there are men who are loyal, completely loyal. Na inatoka kwa roho, hata sio unamwambia, ni yeye ameamua, by the way I'm going to be loyal once I go into this relationship, okay? And you need to know the reason why men cheat ni juu ya some reasons. So sometimes maybe hata hakuwa na hiyo roho ya kucheat, but because either umeanza kumnyima attention, umeanza kukuwa na drama mingi, umeanza kukuwa too toxic, umeanza kukuwa na every time you are bringing up issues, inampush away from you every other day. So always, sometimes I feel anytime a guy cheats on you, taka kujua, as a lady taka kujua, why did this guy cheat on me? Like what pushed him to cheat on me? Because it could be kuna kitu umefanya enye ana feel nika manzo umenipush away, okay? You don't create time for him anymore. Unajifanya too busy, unajifanya siku hizi uko too mature, hautaki story ya kuspend na yeye. Of course that guy will cheat, okay? Because men love companionship. Hiyo design ya ati anaweza kuwa in the room with you, anaweza kuwa in the same space with you. Men love that. So ukimnyima hiyo, trust me, ataipata place nyingine. So don't come back and say ati men are naturally polygamous juu kuna kitu ulifanya enye ilimpusha away. Don't take, don't put the blame on him. Take responsibility. Ujue you are the one to be blamed, okay? Juu maybe kuna kitu ulifanya enye ilifeel ni kama mwanaume alifeel ni kama unamo-isolate, ni kama unampusha away. The other thing I've heard girls say, you'll hear most of the times girls dem anakuambia ati sunibaie land, sunitumie za credo. And I know most of them wanajiteteanga ati we do that cause tunataka kupima kama we ni mtu generous.
If a guy is generous, you will know, okay? You don't have to push them to ati akutumie credo. You don't have to push them ama kumwambia ati akubaie credo ama akubaie lunch, okay? Kwanza hizo za kubaia lunch, I made a joke the other day. I was saying labda hii lunch tunaambiango tubaie ni dem anataka pesa ya kununua bangi na hakwambi, ni dem anataka pesa ya kuenda kukunywa tei na hakwambi, okay? So some of the times when you say those things, especially mimi nimefika ile point yenye if you ask me for money ama uniambie usinibaie lunch ama nibaie credo, already najua hiyo conversation imeisha, because after that if I don't give in to what you are trying, if I don't give in to your demand, utaninyamazia. And that's how girls are, by the way. The minute tumekosa kumpe hiyo pesa, the minute tumekosa kumbaia hiyo lunch, whether she is genuine or not, atakunyamazia. And what's always their reason? Wanasemanga ati nataka kutest kama umse ni mstingy, kama you'd rather think I'm stingy than nifanye kitu ati nikuprovie. Let me be generous. Allow me to be generous. I always give this story kuna dem nilikuwa nimeanza kuongeleshanga nini. And you know this lady, anytime she came to see me, there are two stories here. Kuna dem fulani, anytime she came to see me, alikuwa ananiletea maembe manze. Like ananiletea fruits, maembe, machungwa. And kuna mwingine bado, kuna time alikuwa anakuja kuniona, unapata, that happened once, but alikuja kuniona, akaniletea njugu. Imagine akaniletea njugu, I think, sijui kani njugu ama nizi machevda, na akaniletea kaafia juice. And I didn't ask her, but she did it, okay? Trust me, if at that point nilikuwa na feel nataka kuwa generous, nitakuwa generous towards this person, okay? And you know, at the end of the day, ukitaka pesa ya mwanaume kitoke kwa mfuko as a lady, you need to be smart about it. But don't be those people wenye wanasema ati nitumie pesa, ni kama uko na so much, uko na so much entitlement to his money, and you guys are not even in a relationship. Mngekuwa mko in a relationship, maybe inaweza make sense. But kama hamko in a relationship ndo kujuana mnajuana, maybe the guy just wants to hit and run, alafu wewe ushakimbia kumuitisha fare, hata kunyamazia, because anajua kama hata give in to your demand, you'll also end up just going silent on him, na tushajua hiyo story. The other things that ladies say, ama kitu kingine nimesikia mademo wakisema, ni history yenye wanasemanga kwani wanaume wanafikirianga tu mechi 24/7. Yes. The answer is yes to that, okay? And the reason why maybe men wanafikiria hiyo kitu all the time, it's because maybe they are not having enough of it, okay? Maybe mse hako kwa relationship, so he's having to go from one girl to the next. Si kutaka, ni venye tu, sometimes you might assume ni mwanaume hataki relationship, but sometimes you might find maybe hata mwanaume ako willing kusettle, and maybe doesn't want to do the titles and everything, lakini ako willing kusettle, ako willing kukaa na wewe, but then sasa the minute amekuonesha attention kidogo, na unaanza kujionesha uko scarce, unaanza kujionesha uko busy sana. So kama mko mnaonana maybe every other week, mkishaingia relationship unaanza kukua scarce, ana realize damn, by the way, kwani she doesn't remember that niko na needs na vitu kama hizo. So that's one of the I think in mean as asema, okay? But that's always something that ladies are saying, kwani wanaume ufikiria tu mechi, kwani wanaume utaka tu hiyo kitu. But the answer is yes, wanaume utaka hiyo kitu, okay? Beyond yeye kutaka hiyo kitu, he probably wants to know you, he probably wants to talk to you. But because some of you, by the way, some of the ladies that you meet, saa zingine hata they are not good at conversation. So saa zingine naweza sema ni kama unamkosea kitu kingine, unamkosea sijui how would put it, like other than mechi, hata we mwenyewe you're not interesting, you don't love conversations, ama you can't have good conversation. Ni kama every time anaongea na wewe ni kama anajibembeleza kukuongelesha. So the minute that guy akipata hiyo mechi, imagine ni kwenda ataenda juu anajiforce, nika anajiforce kwako, okay? So I feel like sometimes ladies don't know that they need to build a personality where even that the guy can be able to overlook the fact that bado hujampe mechi, okay? Because conversations ziko fiti, mnaongeanga fiti, you're just a vibe. But if you're not a vibe, a guy atafikiria, okay, hapa sasa nitapata mechi ama sitapata. If he realizes he won't get, imagine ataachana na wewe, because other than mechi hakuna kitu kingine interesting about you, okay? The other thing also ni, when you think about it, ladies sometimes wanasemanga ati especially when you wanaongea stories za marriage na nini, wanasema si tutakuwa tunawaka, kila mtu ako na job ya 8 to 5, how do you expect me niko nafika kwa nyumba na pika? Let me tell you, in this day and age,
men are being reminded every day that tulipewa authority as the head of the house. We were given authority, and your work basically is to submit to what we want. Okay, so ukiona a family where, and wacha tu nisijudge, but when you see a place where it's like a woman anajitawala, it's because maybe that guy has forgotten that yeye ndiye akona authority. I always give this example of a company having a CEO and employees. Employees hakuna siku ataiambia CEO Kenya atafanya. CEO ni anakaa chini, ana state the rules, anawaambia huku mtakuwa mnafanya hivi na hivi na hivi. Okay, and there is something and there is the benefit that's going to come out of it. So as the man of the house, if you are the one providing, kama ndio una provide kila kitu, the lady should be able to be doing those things. Gender roles, kupika, kuosha, kufua nguo, hizo vitu zote mwanamke ni anafaa kuwa anashughulika. Asianze kukuambia story ati 8 to 5 ati si wote tunatokanga kwa nyumba tunaenda job. How do you expect me ati nitakupikia? Figure it out. Okay, so that's one of the thing I also hear women talk about sana. Na nikimalizia, I have this, there's always this statement mademu husema, and I hear it even in the live show as I do it on TikTok. Nasikianga mademu akisema ati by the way unajua mwanaume mimi hata acheat na huko nisijue, acheat na huko nisijue. Do you know what that means? Hiyo nika kuaccept ati huyu mwanaume anaweza kucheat on. You will never hear a man saying ati hata kama anataka kunicheat on nisijue. You'll never hear a man say that, because a man is always like, I don't expect mwanamke a cheat. And some of them wako na hadi ile audacity ya kusema yes nita cheat, lakini si expect mwanamke wangu a cheat, na the day ata cheat ndio nitamuacha. You get, because again authority, akona hiyo the head of the house, and I feel where hakuna you hauna reason yoyote ya kutoka nje ucheat on him. Okay, so even you ladies, don't put it in your head sana, usibebe your mindset. Okay, don't put that stronghold in your mind ati mwanaume lazima acheat, na kama acheat na uko nje. Kwanza the minute you tell a man that, unajua hiyo ni kama umemuopenia floodgates, ni kama umemwambia wenda ucheat bora tu nisiwahi jua. Okay, and the way you can make sure that your man is not cheating, make him accountable. Okay, anytime like seme akona simu yake hapo, jua password. By the way, I'm not against it, jua password yake, wacha ajue anytime anafanya kitu fishy, you will find out about it, and sometimes confront him. Hata kama hautakimbia kusema ati mimi naona ni kama unanicheat, even if you won't say that, you can tell a man, by then naona squeeze umechange. If you tell a man that and he really loves you, atafeel kai udema ameanza kujua manze kuna venye nafanya vitu chini ya maji. So anytime you tell him that, atafeel guilty consciousness yake ita kick in, kama yesi mwanaume toxic. If he's a man who's probably loyal kabisa, I always say mwanamke akikutaka amekutaka. Okay, so a man who is in a relationship, kama kuna dem mwingine anamtaka na ako huko nje, akimtaka amemtaka, she can do anything, literally anything. And that's why wanasemanga adui ya msichana ni msichana. Why? Because a woman can go past the limits. Unajua si wanaume, we can only do so much when a lady has not accepted. But for a lady, hata kama mwanaume haja accept, yani unaweza pushiwa to the corner, ujipate tu ulimess na dem mwingine, ujipate ulicheat on your girlfriend, and maybe you didn't want. So it's important for me, what I'm trying to say is, wachaneni kusemanga hiyo kitu ya ati unajua this man hata akicheat, mimi acheat na huko nisijue. Hapana, usoi sema kitu kama hiyo, because at the end of the day, sasa hiyo umeweka kama stronghold. It's like you accepting this man will forever cheat on me. Si poa. Gachin Lion.